వెల్కమ్ బ్యాక్. మిషన్ కాకతీయ పథకంపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజేందర్ సింగ్. జలవనరులను పునరుద్ధరించడానికి ఇలాంటి పథకం ఎంతో దోహదం చేస్తుందన్నారు. ఇక ప్రతి ఇంటికి తాగునీటిని అందించే మిషన్ భగీరథ పథకం కూడా అభినందనీయమని చెప్పారు. సీఎం కేసీఆర్ ఒక రైతు కావటం వల్ల జలవనరుల ప్రాధాన్యత తెలుసంటున్న రాజేందర్ సింగ్ తో మా బ్యూరో చీఫ్ సీతారామరాజు ఫేస్ టు ఫేస్. చుక్క నీటి కోసం ఎన్నో తరాల పాటు తన్లాడిన నేల రాజస్థాన్. అలాంటి రాజస్థాన్లో ఏకంగా 1000 గ్రామాలకు పైగా ఆ గ్రామాల ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున నీటి వనరులను మరోసారి సంరక్షించి పునరుద్ధరణ చేసి ప్రజల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపారు వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ రాజేందర్ సింగ్ గారు. మనతో పాటు మాట్లాడడానికి డాక్టర్ రాజేందర్ సింగ్ గారు ఉన్నారు. सर नमस्कार सर. नमस्ते. हैदराबाद में आपका स्वागत है सर. धन्यवाद. कैसा लग रहा है सर ये यूथ कॉन्फ्रेंस को आकर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यूथ कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हो रहा है तेलंगाना जागृति के नेतृत्व में? Telangana Jagriti International Youth Convention is a really entry point for the generating awareness within the youth. The youth can think about the common future. If they can think about water and climate, so now is the youth involvement for the better future. Now is the biggest challenge, the global warming and climate change and the scarcity of water, drought and flood. So now is the real time youth can involve for the water conservation, and they can start with community driven decentralized water management, and they can give the solution. The youth is, if they are really bothered about the better future, so they can start the work for water, for climate, for better life. Yes. What are your suggestions, sir, for the development? Because we have been seeing so many companies or industries, for that matter, are coming, and especially the environment is getting damaged. What are your suggestions and what are the measures that has to be taken in a long run for the future generations? If we want a real better future and sustainable future, so we not allowing the pollution of companies. Now they are creating the pollution with water, and that pollution on surface and underground, the all level of the pollution creating. So the company can think, if the pollution come in the water, so they can't live healthy life. So no company, no factory, no industry allowing the water pollution. The one hand, we can make a river and sewer separate. Yes. You know, the all government municipal corporations putting the dirty water in the drain, in the river. Yes. So this is the duty of the municipal corporations and local panchayat and local government. They are not putting the dirty water in the river. So now is the real best time for youth. Youth can think about the better future with better health. Yes. If the water is polluted, the health is not secure. Yes. So if the young people is really awakening Yes. about water, so they can start the work. And this convention give a really good platform for the youth. Yes. Where they can gather and where they can thinking and where they can making the action plan for better future. Yes. So this type of the convention is a really good opportunity for youth. The Telangana has been striving for water, not only for irrigation water but also for the drinking water since 7 decades. The people were struggling, facing a lot of problems. What is your take on the measures taken by this government and Chief Minister KCR Garu? I think KCR Garu take a really very good decision through the Kakatiya mission. The Kakatiya mission is a really committed mission for water and rejuvenating the old structures, old water bodies. So this is really nice. Yes. I am always advocating the community driven work.
So this type of the convention, the lot of youth come here, so we can motivate them and they can take the responsibility for the conservation of the water in the villages. If the youth of the Telangana make a first priority for the water for this state, so this state make a free drought and flood. So now is the big challenge for the KCR Garu is he make a drought and flood free state. Okay. And this is the real great opportunity because he is now in a very good position, so he can make now. So this is the best time for him if he can start. The Telangana is a drought and flood free state. Yes. He can speak in this country. Yes. So he can speak because he is a capable man. So I suggest to him he can start this drought and flood free state Telangana. He can make through the young people and youth people can involve in this work. Yes, especially coming to the drinking water sector. Drinking water has been a major problem. The state government has taken the initiative called Mission Bhagiratha. How do you see this program in the country? I think this is a very good effort, and he is trying Mission Bhagiratha for the drinking water. But you know, the water is limited water. Yes. So you are making a very good efforts on the rivers, but the river also need a right of the flow. Okay. So we can give the equal respect to the river and equal respect to the humanity. I think the CM of Telangana is really very sensitive person. He is a farmer, so he know the problem and he is trying his best way. Okay, okay. One more thing, sir, important thing, irrigation, regarding the irrigation. We have seen over the times in various state governments, the funding for irrigation projects has been very less. When compared to Telangana, the government is giving very high importance for irrigation projects. It's spending a lot of amount on irrigation projects. What's your take on that and how do you react to that? You know why I am admiring the Kakatiya mission? When I am going to Stockholm for my award, so the only example I put from the world, the leader of the water leaders from the world at Stockholm, the Kakatiya mission is a really very good mission for the drinking purpose or for the irrigation purpose both. Yeah. Because if you create a water body in the village, so you can use that water for irrigation, you can use this water for recharging. So if you recharge the water bodies, so you can use the drinking water. So I think the Kakatiya mission is a really very nice project. Overall country's perspective we can take, how do you see the situation of all the rivers in this country? Because the Chief Minister of Telangana has been saying that we have a lot of natural resources in this country, but we have been using just a little bit. 70,000 TMCs of water is available, but we are just mere using 30,000 TMC of water. How we can utilize the natural resources? Today we have the engineering and technology for the maximum use of the natural resource. So Telangana also have this capacity. If you are doing the development in Telangana, so development doing with restoration and conservation. Okay. If our vision equally give the respect to the conservation and restoration of the water bodies like Kakatiya mission. Okay. The Kakatiya mission is a real good example for the renovation, rejuvenation, not only renovation, Yes. rejuvenation and really recharging the aquifer also and for the irrigation purpose. So multiple benefit of the Kakatiya mission. Yeah. So that type of the action is really good. River can flow, our humankind can flow Yes. with blood, and the river can flow with water. Yes. So the both type of the flow we needed. So we can give this water to the soil. Yes. And if we give the water to the soil, the moisture come, and moisture give the greenery.
climate change adaptation and mitigation. You know, the Telangana is the best state if we can say we can start with the water conservation and greenery conservation, and community driven water conservation is a good effort. So that is create a greenery and do the carbon sequestration. So that is the real ideal model. The seminar which is going on since 3 days, it has been a huge success. How do you see this type of seminars help this country or this world to make a better place for the future generations? The future generation come on one platform and they can think about the better common future. So this is a really entry point for the creating awareness in the brain and heart with the young people, and the young people can take the responsibility. Now they are just fighting for the right. Okay. So they forget the right, they can do some responsibility and they can live with the nature, and they can start with love and affection with nature and with water. So young people can start with love and affection with nature and with water, so they can make a better future. Yes, thank you very much. Right, మొత్తం మీద మనం చూస్తున్నాం డాక్టర్ రాజేందర్ సింగ్, వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో చేపట్టిన పథకాలు ప్రధానంగా సాగునీటి రంగానికి సంబంధించి కావచ్చు, తాగునీటి రంగానికి సంబంధించి ఇటు మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథతో పాటు భారీ నీటి ప్రాజెక్టులను చేపట్టి రైతాంగానికి సాగునీటి కష్టాలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయాలు తప్పకుండా హర్షణీయమని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరి తాగునీటి అవసరాలు, సాగునీటి అవసరాలని పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పథకాలు నిర్వహించిన సందర్భం లేదు, పథకాలకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులను కేటాయించిన సందర్భం కూడా లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న రోజుల్లో కూడా ఒక సుభిక్షమైన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ వర్ధిల్లుతుందని ఆయన విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తప్పకుండా నీటి వనరులను మళ్ళీ పునరుజ్జీవం చేసే విధంగా తీసుకున్న చర్యలు కూడా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. రానున్న రోజుల్లో తప్పకుండా కేవలం మనుషులకే కాకుండా సకల జీవరాశులకు కూడా తప్పకుండా ఈ నీటి వనరుల సంరక్షణ దోహదపడుతుంది. ఈ హైదరాబాద్ వేదికగా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఎంపీ కవిత గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఇలాంటి సదస్సులు ప్రపంచాన్ని ఒక బెటర్ వరల్డ్ గా, రానున్న తరాల కోసం ఒక మంచి పర్యావరణాన్ని అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా ఇలాంటి సదస్సులు ఎంతగానో దోహదపడతాయని ఆయన అభినందిస్తున్న సందర్భం కూడా కనిపిస్తోంది. కెమెరా పర్సన్ బాలకృష్ణతో కలిసి సీతారామరాజు, T News.